আসসালামু আলাইকুম। আমি আজ ভাত খাবো। দেখি এখানে কি আছে। এখানে হচ্ছে গরুর মাংস, আলু ভাজি, একটা ডিম ভাজি, একটা পুঁই শাক ভাজি আর লাল শাক ভাজি, আর এখানে আছে একটা বেগুন ভাজি, একটা লেবু, সাদা ভাত দিয়ে খাবো। আর এই সাইডে আছে, এটা হচ্ছে পাঙ্গাস মাছের লেজ, এটা আলু আর হচ্ছে বেগুন দিয়ে ঝোল। আর এখানে গরুর গোশ আছে। তো আমি খাই, আপনারা দেখতে থাকেন। বিসমিল্লাহ। আগে আলু ভাজি দেখাই। এটা আলু ভাজি। বিসমিল্লাহ। লাল শাক ভাজি, ভাত এক সাইড দিয়ে নিয়ে তারপরে খাওয়া শুরু করি। পুঁই ভাজিটা দারুণ হয়েছে, দারুণ। লাল শাক, বেগুন ভাজিটা, একটু বেগুন ভাজি, একটু লাল শাক ভাজি, একটু পুঁই শাক, একটু আলু, একটু ডিম, সব কিছু মিলে কম্বিনেশন নিয়ে খেয়ে দেখি। আলহামদুলিল্লাহ, দারুণ খেতে, দারুণ। এবার একটু গোস্ত দেখায়। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো।
আলহামদুলিল্লাহ। এবারে এই মাছটা নেব, মাছটা দেখাই। এটা হচ্ছে পাঙাশ মাছের লেজ। এটা আলু আর বেগুন দিয়ে ঝোল করেছে, পাতলা ঝোল। তো আমি এটা একটু খাবো। রাস্তার সাইডেই বাড়ি, মানে ভিডিও করতে গেলে আর যত কথা হয়, মানে রাস্তায় বেশি সাউন্ড আসে রাস্তার থেকে। আলহামদুলিল্লাহ, সব মিলে খেতে এত ভালো লাগছে।
শুকর আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে খাওয়া শেষ হলো। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।